In 1925, the late Swami Abhedananda, a direct disciple of Ramakrishna Paramahansa and founder of the Ramakrishna Vedanta Math in Calcutta, wrote a book about his travels in which he told of going to Himas and seeing the same manuscript Notovich saw. He had been skeptical of Notovich's claim and was determined to find the scrolls or expose the fraud. His book, entitled Kashmiri o Tibeti, includes a translation of 14 chapters, a total of 224 stanzas relating to the life of Saint Isa. Stanzas strikingly similar to the Notovich version. It can be frustrating to try to track down a document as elusive as the life of Saint Isa, and we know that a string of researchers through the years, going back to 1887, back to Nicholas Notovich, the Russian explorer, we know that he saw it in 1887. We know that in 1922, Swami Abhedananda of Calcutta went to see the document at Himaskompa, and he was quickly shown the document. He was able to read the document and translate it and hold it in his own hands. I wanted to go to Calcutta to visit the ashram of Swami Abhedananda, which is called Ramakrishna Vedanta Math. I wanted to find any devotees who could verify that in 1922 Abhedananda had examined the document, the life of Saint Isa, the best of the sons of men, and also I wanted to investigate the story that Nicholas Notovich had given an ancient drawing of Jesus to Abhedananda, a very ancient drawing of Jesus which he had probably gotten at the Himaskompa monastery. We're talking about Jesus in India. But are there people living here now who knew Swami? Maybe they were young when Swami Abhedananda was living, and they could tell us something. No, they have all gone. They've all gone. So this is where Swami Abhedananda lived. And Swami Abhedananda lived for about 20 years in America, and during that time, 25 years. 25 years in America. And then Swami Abhedananda made a journey to Himaskompa, and found all the documents that Jesus came here. He always used to say that all tigers are roaring in the same manner. So all the religion top men are saying same thing. You are taking in a other manner, he is taking in other manner, he is taking in another manner. But all the gurus are same. Universality of religion. Universality. Thomas Edison gave this to Swami Abhedananda. to Swami Abhedananda. After discussion on Vedanta nearly 2 to 3 hours. Really? And he is so inspired that he handed over his gramophone to Swami Abhedananda. A picture of Jesus? Yes. And how was it brought here by Nicholas Notovich, did you say? Yeah. Is it your understanding that this is a very old picture? One of the oldest. Swami Abhedananda was young when he met his guru, Ramakrishna. He came to America and preached Vedanta from 1898 to 1921. During Ramakrishna's centenary in 1936, Swami Abhedananda paid his homage in Bengali, which was broadcast over All India Radio. Here is a part of his talk.
ওম নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়। ঊনবিংশ শতাব্দী যুগ সন্ধিক্ষণে যখন পাশ্চাত্য জড়বাদের বন্যা সারা ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব সমগ্র হিন্দু সমাজের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া সনাতন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা আনয়ন করিয়াছিল, তখনই ধর্মগ্লানি দূর করিয়া সনাতন ধারাকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন এই বিশ্বে হইয়াছিল। তিনি বঙ্গদেশের সুদূর এক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও নিরক্ষর সাধারণ মানুষের দেশে সনাতন অক্ষর ব্রহ্মের অনুভূতির দ্বারা অসাধারণ মহামানবত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীর তর্কজাল তাহার মধ্যে ছিল না, সামান্য প্রাথমিক শিক্ষাই তাহার বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু এমনই ছিল তাহার আধ্যাত্মিকতা ও দিব্য অনুভূতি যে সকল সমস্যার সমাধানই তিনি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন মানুষের রুচি কখনো এক হইতে পারে না, বৈচিত্র্যের মাঝে বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সকলকে রক্ষা করিয়া সকলের সমান পূজা দিয়া সত্যানুভূতির আলোকে তিনি প্রচার করিলেন, যত মত তত পথ, সকল ধর্মই সত্য। কি অদ্ভুতি না ছিল তাহার ত্যাগ ও তপস্যাময় জীবন! আমরা দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরের বাগানেও তাহাকে দেখিয়াছি, কোন ধাতুদ্রব্যই তিনি স্পর্শ করতে পারিতেন না। শুধু তাই নয়, নারী মাত্রেই ছিল তাহার চক্ষে সাক্ষাৎ জগন্মাতার প্রতিপত্তি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব আমাদের বলিয়াছিলেন, যিনি রামচন্দ্র ছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনি ইদানীং রামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছিলেন, মা আমার ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, এই ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে। ওম নিরঞ্জনম নিত্যম অনন্ত রূপম ভক্তানুকম্পা ধৃত বিগ্রহম বৈ ঈশাবতারম পরমেশমিদ্যম সংগ্রাম কৃষ্ণম শিরসা নমামহ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। This is the only available recorded voice of a direct disciple. During Ramakrishna's centenary in 1936, Swami Abhedananda paid his homage in Bengali, which was broadcast over All India Radio. Here is his talk. ওম নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়। ঊনবিংশ শতাব্দী যুগ সন্ধিক্ষণে যখন পাশ্চাত্য জড়বাদের বন্যা সারা ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব সমগ্র হিন্দু সমাজের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া সনাতন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা আনয়ন করিয়াছিল, তখনই ধর্মগ্লানি দূর করিয়া সনাতন ধারাকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন এই বিশ্বে হইয়াছিল। তিনি বঙ্গদেশের সুদূর এক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও নিরক্ষর সাধারণ মানুষের দেশে সনাতন অক্ষর ব্রহ্মের অনুভূতির দ্বারা অসাধারণ মহামানবত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীর তর্কজাল তাহার মধ্যে ছিল না, সামান্য প্রাথমিক শিক্ষাই তাহার বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু এমনই ছিল তাহার আধ্যাত্মিকতা ও দিব্য অনুভূতি যে সকল সমস্যার সমাধানই তিনি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন মানুষের রুচি কখনো এক হইতে পারে না, বৈচিত্র্যের মাঝে বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সকলকে রক্ষা করিয়া সকলের সমান পূজা দিয়া
সত্যানুভূতির আলোকে তিনি প্রচার করিলেন, যত মত তত পথ, সকল ধর্মই সত্য। আচার্য শঙ্করের মতবাদ দিয়া তিনি রামানুজ বা বৌদ্ধকে খণ্ডন করিলেন না, বুদ্ধকে দিয়া তিনি শ্রী চৈতন্যকে অথবা হিন্দু ধর্মকে দিয়া খ্রিস্টান বা ইসলামকে ও শাক্তকে দিয়া শৈবকে তিনি নিরস্ত করিলেন না, কিন্তু সকলকেই সত্য বলিয়া মুক্তির এক একটি পন্থা বা উপায়স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বৈচিত্র্যের মাঝে তিনি একত্রের নিয়ম মন্ত্র বিতরণ করিয়া গেলেন। সত্যবোধ তয়া সংগ্রাম সর্বধর্মান সমাচরণ ধর্মমাত্রন্তু সত্যম বৈ জৈন সম্মত সুনিশ্চিতম। কি অদ্ভুতি না ছিল তাহার ত্যাগ ও তপস্যাময় জীবন। যে অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া মানুষ পার্থিব ভোগসুখের বাজে আপনাকে বুড়াইয়া দেয়, সে অর্থকে তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন তুচ্ছ মাটির সহিত তুলনা করিয়া। আমরা দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরের বাগানেও তাহাকে দেখিয়াছি, কোন ধাতুদ্রব্যই তিনি স্পর্শ করতে পারিতেন না। তারপর সর্বগুণ বিভূষিতা স্বীয় পত্নী সারদা দেবীকে তিনি জগজ্জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, নারী মাত্রই ছিল তাহার চক্ষে সাক্ষাৎ জগন্নাথার প্রতিমূর্তি। কামজিৎ হইয়া বিবাহিতা পত্নীকে দেবীজ্ঞান করিবার ও রমণীকে প্রথমে গুরুত্বে বরণ করিয়া সমগ্র নারী জাতিকে উচ্চাসন প্রদানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত একমাত্র পাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব আমাদের বলিয়াছিলেন, যিনি রামচন্দ্র ছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনি ইদানীং রামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছিলেন, মা আমার ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, এই ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে। বাস্তবিক এত অল্প দিনের মধ্যে সেই দৈববাণীর যথার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পরিশেষে ইহাই বলিতে হয় যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আসিয়াছিলেন এবার দশটির আবরণে পূর্ব পূর্ব অবতারগণের ভাব সমষ্টির প্রতীক হইয়া সমন্বয় অবতার রূপে। তাই সকল ধর্মকে সমন্বয় মাল্যে গ্রথিত করিয়া তিনি সনাতন ধর্মের মহিমা আরো উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। আর সেই মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিজাত ও পতিত ক্রমশ সেই মহান উদারতার দিকে আজ ছুটিয়া চলিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহার নির্বৈর শান্তিময় বাণীর পাদপীঠে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও চণ্ডাল সকলে নির্বিবাদে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। সকলকে সখ্যতা ও একতা সূত্রের মাঝে মঙ্গল ও শান্তি বিতরণ করিয়া ইহা বহুকাল ধরণীর পক্ষে বর্তমান থাকিবে। ওম নিরঞ্জনম নিত্যম অনন্তরূপম ভক্তানুকম্পা ধৃত বিগ্রহম বৈ ঈশাবতারম পরমেশমিদ্যম সংগ্রামকৃষ্ণম শিরসা নমামঃ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। Swami Abhedananda's pre-monastic name was Kaliprasad Chandra. In narrating the incidents, we shall refer to him as Kaliprasad or Kali.
Kaliprasad had studied Wilson's History of India, and there he had learnt about Shankaracharya, the great exponent of Vedanta. Shankara's life and works inspired young Kali, and thenceforth he cherished a desire to become a Pandit and a philosopher like him. Kali took a drawing class in school, and within a year he excelled. The teacher praised his skill and prophesied a bright future for him. But one day, Kali told the teacher that he would not come to the drawing class anymore because he had decided to become a philosopher. Kali's teacher tried to convince him that it was better to be a painter than a philosopher. But Kali replied, saying, "No, sir, a painter studies the surface of things, but a philosopher goes below the surface and studies the causes of things. So, I want to be a philosopher." He was extremely inquisitive from his boyhood. To satisfy his hunger for knowledge, he would ask his father various questions that would surprise the wise English teacher. When he was 14, he found a copy of the Bhagavad Gita in his father's study and began reading it, but his father said it was too difficult for him. Kali took it away and started reading it in the dead of the night. He started exploring various other scriptures and was able to grasp their import in no time. The scriptures, however, did not quench Kali's thirst for knowledge, so he desperately searched for a spiritual teacher. In June 1884, Kali went to Dakshineshwar and met Sri Ramakrishna. When he entered Dakshineshwar, he found two people, Shashi and Ramlal, who took him inside his room. He said he felt tremendous peace and joy while entering his room. Ramlal gave him some luchis and sweets for refreshments and asked him to wait. He was waiting for Sri Ramakrishna, who had gone out. When Sri Ramakrishna was arriving, his heart was beating hard. He said he stood there motionless. After getting down from the carriage, Sri Ramakrishna said, "Kali, Kali, Kali," and entered his room, repeating the name of the Divine Mother. He entered his room and bowed down to him. The master asked about him, and he said, "I have a desire to learn yoga. Will you kindly teach me?" The master kept quiet for a while and then said, "It is a good sign that you have a desire to learn yoga at this young age. You were a yogi in your previous birth. A little was left for perfection. This will be your last birth. Yes, I shall teach you yoga. Rest tonight and come to me again tomorrow morning." The next morning, Ramlal told Kali that the master was waiting to see him. Entering his room, Kali bowed down to him. He then asked him what he was studying. In his own words, he said, "I am now in the entrance class." "Very good," said Sri Ramakrishna. Then he took Kali to the northern veranda. He asked him to sit on a cot. When he was seated in a lotus posture, the master asked him to stick out his tongue. As soon as he did that, he wrote a mantram on it with the middle finger of his right hand and advised him to meditate on Kali, the Divine Mother. He did exactly what he was told to do. Gradually, he lost outer consciousness and sat in deep meditation. He says, "I felt an unspeakable joy within. I don't know how long I stayed in that condition. After some time, the master touched my chest and brought me back to outer consciousness. He then asked me what had happened, and I told him about my blissful experience during meditation. He was very pleased, and afterwards the master
instructed me on certain ideas of meditation. The Master told me to meditate every morning and night and to report to him all my visions and spiritual experiences. Then the Master asked me to go to the Kali temple and meditate there. When I returned from the temple, the Master gave me prasad and asked me to visit him again. Kali began to practice spiritual disciplines under the Master's guidance. And through his grace, he was blessed with many wonderful visions of gods and goddesses. One day, while meditating at home, Kali saw various gods and goddesses and divine incarnations, Krishna, Chaitanya, and others, and they all merged one by one into the luminous form of Sri Ramakrishna. He hastened to Dakshineshwar and narrated this experience to the Master. To this, Sri Ramakrishna, after hearing, said, you have seen Vaikuntha, the abode of Vishnu. Henceforth, you will no longer have these visions. You have risen to the formless state. This proved to be true. From then on, during meditation, Kali's mind was absorbed in the infinite, the vastness of the impersonal Brahman rather than divine forms. After this vision, Kali was fully convinced that the Master was an avatar, as he later wrote in a Sanskrit hymn to Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna trained each disciple separately. As Sri Ramakrishna did not teach through books or through any set curriculum, it is important to learn from each disciple how he was trained. Kali was trained in one such unique method. This teaching method, in Abhedananda's own words, he said, Ramakrishna used to teach us to chant Haribol, Haribol loudly while clapping our hands. When somebody asked him the reason for clapping one's hands, he said, as the birds of the tree fly away when one claps one's hands loudly, so the sinful thoughts of the mind go away when one chants God's name while clapping one's hands. Every evening in Dakshineshwar, the Master would sit on his bed facing the north and repeat Haribol, Haribol while clapping his hands. Sometimes he would repeat, Hari is my Guru is Hari. O Krishna, O Krishna, O Govinda, you are my life and soul. Not I, but thou, but thou. I am an instrument, you are the operator. This is his method with which he used to teach us. Then, repeating these words, he would go into ecstasy. In that state, he would importune Mother Kali with his words, but we would not be able to understand it. Watching his God-intoxicated state, we were amazed. We felt that the Master was in communion with the Divine Mother and that he was talking to her and the Mother was answering his questions. We realized that Sri Ramakrishna was not a human being, he was God. Sri Ramakrishna taught us to practice japam and meditation every morning and evening. About meditation, he sometimes referred to his Guru Totapuri's illustration by telling us that Tota used to say that if a brass water pot is not cleansed every day, stains accumulate on it. Likewise, if the mind is not cleansed by meditation every day, impurities accumulate in it. Sometimes, while teaching us, the Master would tell us about his own sadhana. To us one day, he said, when I meditated, I became like a motionless stone image. Sometimes birds sat on my head, but I could not feel them. In fact, during deep meditation, when the mind becomes still and motionless, one does not notice if flies or mosquitoes sit on the body.
the master used to say that this is a sign of a concentrated mind. lost and lonely you, strangers, angels, dancing in the deepest ocean, twisting in the water, just like a dream, you're just like a dream. Lost and lonely.